Hi students, today in this video we will discussing the topic is zeros and singularities of an analytic function. Okay, what is the definition and with an example. Okay, first of all we see the definition. First one, zero of an analytic. See the definition. A point z is equal to a is said to be zero of an analytic function f of z if f of a is equal to 0, and that means any point satisfying the given function, that point is called 0, and z place lo point substituting the function is 0, so that is called 0. See the example, f of z is equal to z plus 1. The z plus 1 is a polynomial, so is always analytic. So which value satisfying this function? Z is equal to minus 1. So z is equal to minus 1 is 0 of f of z, and the point is also one time repeated, that is called simple 0, also called simple 0. Second example, so f of z is equal to z minus 2 whole cube. So which point satisfying here? Z is equal to, so z is equal to is 0 of the given function, and how many times repeated? 3 times. So that is z is equal to is 0 of order 3. Okay, third example here, f of z is equal to e power z. So has no 0, because for any z value substituting, this is not 0, that is e power z is not equal to 0 for z. So that and ఏ పాయింట్ కూడా సాటిస్ఫై చేయట్లేదు జీరోకి, అవునా? సో దెర్ ఈజ్ నో జీరోస్. దిస్ ఈజ్ ద జీరో ఆఫ్ అండ్ ఎనాలిటిక్ ఫంక్షన్. సో నెక్స్ట్ వన్, singular points or singularity of the function. See the definition. A point at which the function f of z is not analytic is known as singular point or singularity of the function. And at which the function is not analytic, already we will discuss in the previous lecture. And at the point is not, the given function is not analytic, that point is called a singular point. Okay, so types of singularities, here are many given singularity points. Okay, now that is types of singularities. The first one is isolated singularity. The first singularity is isolated singularity. So see the definition here. A singular point z is equal to a is known as isolated singularity if there is no other singularity within a small circle surrounding the point z is equal to a. Otherwise it is called non-singularities. And given any region, in the given region only one point is a singularity, there is no other points not singularity in the given region, then that point is called isolated. Isolated means single. So that at that point the function is not analytic and there is no other points near to a in the given region, so then z is equal to a is called singularity, isolated singularity. Okay, see the definition here. Example here, f of z is equal to z square by z minus 2 has isolated singularity, because see the denominator children z minus 2 kada, the given function is not analytic at z is equal to only single point here given, there is no other points, and so z is equal to, at the z is equal to, that function have isolated singularity, and z is equal to is isolated singular point. Okay, no, this is an isolated singularities. So since f of z is not analytic at z is equal to and no other points,
Yeah, second type of singularity, removable singularity. See the definition. An isolated singular point z is equal to a is known as removable singularity if limit z tends to a f of z exists, or there is no negative power term of z minus a in Lorentz series of f of z, that is bn is equal to 0. అంటే finding the limit value at the point a, because z is equal to is the isolated singular point అండి, అంటే ఓన్లీ వన్ పాయింట్ ఉండాలి. దట్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ రిమూవబుల్ సింగులారిటీ వెన్ the limit of the given function at the limit point z is equal to is exist, and exist means finite value exist కావాలి. Or another definition is, already we will discussing the previous lecture, Lorentz series of expansion of function. అక్కడ ఏముంటుంది మనకి an series and bn series ఉంటుంది. కోఎఫిషియన్స్ a1 అంటే z minus a is the positive powers and z minus a is the negative powers with coefficients an with coefficients bn. అక్కడ ఓన్లీ టోటల్లీ bn టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోవాలి, అంటే b1 b2 b3 b4 అన్ని నెగిటివ్ వర్స్, నెగిటివ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ది పవర్ z మైనస్ ఆటోమేటికల్లీ 0 కంపల్సరీ కావాలి. ఓన్లీ పాజిటివ్ టర్మ్స్ మాత్రమే ఉండాలండి. దెన్ that point a is called removable singularity. Okay, see the example here. So f of z is equal to sin z by z. So clearly z is equal to 0 is singularity. So how to say that singularity here? At the z is equal to 0 is not defined together. So 0 by 0 not defined. And also how to finding here? Now limit value. Limit z tends to 0, f of z is equal to limit z tends to 0 sin z by z. And the values exist చూడండి, అవునా, 1 exists, 1 is the finite. So therefore given function has removable singularity at the point z is equal to 0. So z is equal to 0 is called a removable singular point. Okay, na? That is at the point 0. Next, third one, essential singularity, the third type of singularity. See the definition. A singular point z is equal to a is known as essential singularity if the number of negative powers of z minus a in Lorentz series of f of z is infinite. And already told in the definition of Lorentz series, అక్కడ మనకు పవర్స్ ఈజ్ ద పాజిటివ్ పవర్స్ అండ్ నెగిటివ్ పవర్స్ కదా. సో నెగిటివ్ పవర్స్ ఎక్స్పాన్షన్ చేసినప్పుడు మనకి ద టర్మ్స్ ఎలా ఉండాలి? అప్ టు ఇన్ఫినైట్. ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ నెగిటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ z minus a ఆర్ ఇన్ఫినైట్ టర్మ్స్, దెన్ ద పాయింట్ a is called the essential singularity. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ f of z is equal to e power 1 by z minus 2. ఇది క్లియర్లీ ఎట్ z is equal to ఏమవుతుందండి? 1 by 0, e power infinite కదా. సో ఇట్స్ నాట్ ఎనాలిటిక్, అంటే ఎట్ ద పాయింట్ z is equal to is సింగులర్ పాయింట్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఏమవుతుంది మనకి? e power 1 by z minus 2 మనకి e power x కదా. e power xకి ఎక్స్పాన్షన్ చూడండి, e power x is equal ఫార్ములా ఏంటి మనకి? 1 plus x plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus up to so on కదా. x ప్లేస్లో ఏముంది ఇక్కడ? 1 by z minus 2, అంటే పవర్ సిరీస్ ఎలా ఉంటుంది? అప్ టు ఇన్ఫినైట్ కదా. ఇక్కడ చూడండి, సో 1 plus 1 by z minus 2 plus 1 by z minus 2 whole square by 2 factorial plus up to so on. ఇక్కడ చూడండి పాయింట్ z minus a కదా. z minus a అంటే a is equal to 2, అంటే z minus 2 is the పవర్ -1, అంటే నెగిటివ్ పవర్సే కదా. అంటే నెగిటివ్ పవర్స్ ఎలా ఉన్నాయి? అన్నీ కూడా అప్ టు ఇన్ఫినైట్. ద టర్మ్స్ ఆఫ్ నెగిటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ z minus 2 అప్ టు ఇన్ఫినైట్. దేర్ ఫోర్ z is equal to is essential singularity of f of z. Since the number of negative powers of
z minus 2 is infinite, so therefore z is equal to is essential. Okay, now this is the third one. So next one, pole of order m. The fourth one, singularity, pole of order m of the given function f of z. See the definition. An isolated singular point z is equal to a is known as a pole of order m if in the Lorentz series all the negative powers of z minus a after the mth power are 0. ఇక్కడ చూడండి, ప్రీవియస్ డెఫినేషన్ ఏంటిది, ఎసెన్షియల్ సింగులారిటీ. అక్కడ నెగిటివ్ పవర్స్ ఏముండాలి మనకి, అప్ టు ఇన్ఫినైట్ ఉండాలి. ద నెగిటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ ఏ ఆర్ ఇన్ఫినైట్, దెన్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. బట్ ఇయర్ ఓన్లీ ఫైనైట్. అది కూడా నెక్స్ట్ టర్మ్స్ అన్ని 0 అయిపోవాలి. అంటే ద పవర్ ఆఫ్ ద నెగిటివ్ పవర్ ఆఫ్ జెడ్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఓన్లీ ఎం తర్వాత అన్నీ కూడా 0 అయిపోవాలి. అంటే జెడ్ పవర్ మైనస్ ఎం ప్లస్ 1, జెడ్ మైనస్ ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ 2 కమ్ అప్ టు సో ఆన్, అన్నీ కూడా జీరోస్ అయిపోతాయి. అంటే ఫైనైట్ నెంబర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది సిరీస్లో. ఓకేనా. ద లాస్ట్ టర్మ్ ఏంటిది, పవర్ ఎం, అవునా. దెన్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ద పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ పోల్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఎం. అంటే 1 అంటే జెడ్ మైనస్ ఏ పవర్ మైనస్ 1, జెడ్ మైనస్ ఏ పవర్ మైనస్ 2 అప్ టు సో ఆన్ జెడ్ మైనస్ ఏ పవర్ మైనస్ ఎం అప్ టు ఎం వరకే. రిమైనింగ్ అన్ని జీరోస్ అయిపోతాయి. ద టర్మ్స్ ఆర్ ఫైనైట్. సో దట్ ఈస్ లాస్ట్ పవర్ ఈస్ ఎం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ z is equal to a is called pole of order m. So that is the highest power of 1 by z minus a is m. అదే లాస్ట్ టర్మ్ మనకి హైయెస్ట్ 1 నుంచి m వరకు. m is the last highest power. The highest power of 1 by z minus a is m. So already I told in the previous lecture, the Lorentz series is, this is the expansion. ఇది పవర్ పాజిటివ్ పవర్స్ కదా, అవునా. z minus a పవర్ n, ఇది నెగిటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ z minus a. అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ 1 2 3 అప్ టు సో ఇన్ఫినైట్. అంటే n ఈజ్ ఈక్వల్ mకి స్టాప్ అవుతుందండి. నెక్స్ట్ n ఈజ్ ఈక్వల్ m ప్లస్ 1, n ఈజ్ ఈక్వల్ m ప్లస్ 2, అన్నీ కూడా జీరోస్ అయిపోతాయి. అంటే ఇది ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఫైనైట్ ఉండాలి. ఏదైతే లాస్ట్ టర్మ్ ఉంటుందో అది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది ఫోల్. ఓకేనా. సో సీ ద ఎగ్జాంపుల్ హియర్, ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై జెడ్ మైనస్ 1 ఇంటూ జెడ్ మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్. మనకి ఐసోలేటెడ్ ఏంటిది, ఇక్కడ జెడ్ మైనస్ 1 ఈజ్ ద సపరేట్, జెడ్ మైనస్ 3 ఈజ్ ద సపరేట్. అంటే ఇక 2 పోల్స్ అండి. పోల్ అంటే ఏంటిది, సింగులారిటీ కదా. హౌ టు డిఫైన్ ద సింగులారిటీ, ద ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ ఎనాలిటిక్ ఎట్ ద పాయింట్. ఇక్కడ చూడండి, ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఎట్ ద పాయింట్ ఈజ్ నాట్ ఎనాలిటిక్. ఎక్కడ ఎనాలిటిక్ కాదు, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1 అండ్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 3 కదా. అంటే 2 సింగులారిటీస్, అంటే 2 పోల్స్ హియర్, 1 and 3. See that here. So clearly z is equal 1 and 3 are singularities of f of z. After this function converted into partial fractions, అంటే సపరేట్ చేస్తున్నాం మనం. 1 by z minus 1ని z minus 3 సపరేట్ చేస్తున్నాం బై యూజింగ్ ద పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. సో దట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి నెగిటివ్ పవర్స్ z minus 1 నెగిటివ్ పవర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, z minus 3 నెగిటివ్ పవర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అంటే z is equal 1 is pole of order 1, అంటే 1 time repeated, and z is equal 3 also second pole is order 2, అంటే 2 time repeated. So this is 1 and 3 is a pole. Note, a pole of order 1 is also known as simple pole. The simple pole means 1 time repeated. So this is a pole of order m. This is the types of singularities. Okay, understood? Yeah, for more videos please do subscribe my channel and like and share it. Thank you.